general report on the General Secretary. It was presented on 31st, and yesterday all throughout the day that it was discussed by our leaders of different states and major federations and unions. As I have already reported to you, that contained the direction where the country is going, particularly in the face of the most anti-people, destructive policy regime of the present day government, against which the working class are battling. So in that report we dealt with the trend of changes, kind of attacks that has been formulated, and on that the impact on the life and livelihoods of the people. And we have also outlined that against this, it cannot be a repair work, will not help. The whole policy has to change if situation has to improve. No investment, no employment, no growth, although every day it is being claimed that country is progressing, number 3 economy will become, etc., etc., and that is being campaigned by the mainstream media also. But the point is that there is employment is going down, quality of employment is going down, and also the average income of the common people are going down, and at the same time the topmost rich persons income, wealth is increasing like anything. So when there is no growth in the economy, there is no additional wealth generation, yet the profit level is increasing by more than 40%, and the common people's income share is going down below 10%. So what is the reason? That is, people are squeezed to make the money for minting money for the big corporates, and the entire policy regime is directed in that structure. This was the main focus of the report, on which people are discussing, telling about their experience, and resolving to go in for further militant action, including strike action on 12th February 2004, particularly focusing against the labor code, the notification of the labor codes, etc. Against that, the fight program has already been taken jointly by the trade union, and on that resolve, the line was being discussed in the conference. Yesterday afternoon, we submitted a separate report on organization. That situation is like that. We have to strengthen our struggle and movement. We have to unify the entire people. By what? By our organization. So we reviewed our organizational situation throughout the country in different states on terms of our experience in the activities we have already undertaken in the past. On that premise, we have reviewed the whole work organization, and on that now the discussion is going on. The state leadership and also the union and federation leadership, out of their own experience of struggle, they are putting forth their points and also making important suggestions how to further strengthen the union, how to advance the struggle to a different height. And it is for saving the people and saving the nation. This resolve was again and again reiterated by the comrades from different states who are participating in the discussion and making important suggestions, and also self-critical approach that we should have done that much, but we could not do that much. We have to cover up the deficit. Including all these approach, that discussion is going on, and by the end of the day, by the end of this discussion, we will conclude with a set of tasks
how to advance the struggle further, how to expand our reach to the people where the movement has not yet reached, and at the same time, how to effectively counter the poisonous campaign of the government and the BJP bandwagon to divide the people on caste and communal line so that people's attention is diverted from their life and livelihood issue, their low income, their unemployment. It is diverted towards that, toward the one community will be fighting with another. On that they remain busy. With this criminal approach, this divisive exercise, disruptive exercise is being played by the Hindutva bandwagon with the active sponsorship of the government machinery. So, how to combat that? The people are giving various suggestions. We have to reaching the unreached section of the people. All these things are being discussed, and the experience of different struggles where we could develop that initiative, we have been able to combat. We could stop many efforts for generating communal riots. We have been able to make many victories, even the contract workers, compelling the management and the contractor to retreat and give them their dues, including social security. There are many victories, experience of many victories in different sectors. We are recording that thing. Interestingly, so far as we are in Vizag, so naturally, inevitably, the Vizag steel plant came under the discussion. Our comrades from Vizag also took part on this discussion, and they also narrated their experience. Last 5 years long, they are continuing their fight, and still now they could not allow the privatization of the steel plant, although government is still trying. They are making many sabotaging exercise. They are not supplying material. They show that the production is gone down. They are, the conveyor belt were cut in Vizag steel plant, and they are trying to blame the workers. Why should blame worker cut the conveyor belt? There will be production, then they will get salary. But these are all conspiracy. They want to sell the Vizag steel plant, and they are creating an atmosphere for that. And workers are determined that they will not allow that conspiracy to succeed. So they too also told their experience that very recently, against those sabotaging activity, the workers hold agitation, say it's at the leadership of CITU, and also have black badge demonstration, and many workers beyond their membership, even many officers also, they have also wear the black badge because they are also realizing that my bread and butter is linked with this Vizag steel plant. If it can be continued to operate, if it can be saved under public sector, then my bread and butter will also can be ensured. So many beyond our union membership, mass of the workers and even officers, they also wear the black badge and express their solidarity with the initiative taken by the trade union movement to expose this notorious sabotage by the of being played at the Vizag steel plant. I can't blame only management, because management also, it is under that political direction of the steel ministry this is happening. So that experience also came to fore. So more or less the discussion is still going on, and I think nothing more to report at this juncture. Samsung and electricity power. हाँ
And important thing has also come in the experience that can be reported to you. One is the experience of the Samsung workers in Tamil Nadu. They went for more than a month-long strike. Their demand was that they have formed a union. Management should call the union and talk to them. They have submitted a charter of demand. Whether management agreed to that or not, that is a secondary question. But management must acknowledge that charter of demand and discuss with the unions, with their union. Samsung took a position that we don't indulge union in Samsung. The workers told that you are on the soil of India, and till now, Indian system, Indian laws cannot allow you to say that I don't talk with the unions. And the battle went on. Even the government was reluctant to give the union registration. But entire Samsung workers continued their battle. Entire industrial workers of Tamil Nadu came, rallied in their solidarity, and ultimately government was compelled to extend registration to the union. And finally, Samsung management has also compelled to talk to the union on their charter of demand, and only through that they could normalize the production in Samsung. That is a very checkered history of successful struggle by the workers, where not only Samsung workers but the entire worker of Tamil Nadu have fought not only that, the South Korean unit of Samsung, it was a South Korean company, the union there has also sent their solidarity message to the Samsung workers, of Indian Samsung workers, and also took up with their South Korean management there that if you don't settle, then we will also start acting against that. So all these atmosphere, the working class has shown there. That is one important development reported by the comrades from Tamil Nadu. Another most important battle experience, that is on electricity employees. Electricity Amendment Bill. A bill was brought. Government made the pipelines grid. New electricity amendment bill says the private power generator will be using those grid. Whatever power they generate, they will channelize to grid set up by the government. And they will make money without making any investment by selling their power. And for that, they will not agree to any price control. Whatever cost is there, that has to be paid by the consumer. And there will be a system of prepaid smart meter. Against all this, ultimately it is aimed at privatizing the electricity distribution and also aimed at doing away with the cross subsidy that household electricity consumers are used to be given. There is some subsidy element. They want to do away with that subsidy system. Market rate, you have to purchase and that is a very big attack on the common people's basic entitlement right, because it is the state's responsibility to ensure these basic necessity to be made available to them at affordable price. Against that, the struggle has started. All the unions of workers and engineers of the electricity front, they came together, forming a front, and they are fighting against that bill. In different states, they are holding big agitations. And a new development has come now. The electricity consumers, and major consumers are the farmers. The Farmers Joint Front, SKM, Sangyukt Kisan Morcha, and the NCOE, that is the joint front of the electricity employees and engineers, they met together, planned their joint action, and holding big conventions and mobilization in different states. It is a forum of the workers
electricity workers, engineers, electricity consumers, including the farmers. They jointly planning this convention to develop resistance. Even if the law is passed, the law will not be allowed to be implemented. With that resolve, they are planning their action program, and in the coming days, that is also going to be a major battle. And also the 12th February strike, along with Labour Code, we have taken up this issue also, that this bill must be scrapped, and also Emenrega bill, that VB Ramji bill, that also to be scrapped. With this demand, the strike was called and that preparation is going on. Here, electricity employees movement, they have developed, reported that development while discussing on the organizational document of CITU. I think today, till now, the discussion is going on. We can give you a final conclusion maybe by tomorrow. Thank you. Yeah, I'm going. No. Discussion is going on. Sorry, discussion is going on. I came in between. Baki. కేంద్ర ప్రభుత్వం గత 12 ఏళ్ల నుంచి అవలంబిస్తున్నటువంటి విధానాల వల్ల దీని ప్రభావం కార్మికుల మీద చాలా తీవ్రంగా ఉంది. ఉద్యోగాలు అనేటువంటిది బాగా తగ్గిపోతున్నాయి. అట్లాగే ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి. అలాగే అసమానతలు కూడా తీవ్రంగా పెరిగి కార్పొరేట్ల యొక్క లాభాలు అత్యధికంగా పెరిగి కార్మికుల జీతాలు పడిపోతున్నాయి. ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క విధానాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు. అందువల్ల ఏదో చిన్న చిన్న రిపేర్లు చేస్తే సమస్య పరిష్కారం అయ్యేటువంటిది కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పాలసీలు మార్చాలని మేము పోట్లాడుతున్నాం. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కార్పొరేట్లకి దేశ సంపదను కట్టబెట్టడం, కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించడం, కార్మికులకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హక్కులు లేకుండా లేబర్ కోడ్స్ని పూర్తిగా మార్చేయడం, ఇది కావాలని చేస్తున్నటువంటి విధానాలు. అందుకని ఈ విధానాలకి వ్యతిరేకంగా చేయాలంటే మొత్తం కార్మిక వర్గం యొక్క ఐక్యత అనేటువంటిది చేయాలి. ఎలా ఐక్యం చేయాలి దేశంలోనే మా చర్చలో జరుగుతున్నటువంటిది, ఏ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా కార్మిక వర్గాన్ని యూనిఫై చేయాలి, ఐక్యత తీసుకురావాలి అనేటువంటిది, ఏ విధంగా మా పోరాటాలను తీవ్రతరం చేయాలి. పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి కానీ ప్రభుత్వం ఏమీ మార్చడం లేదు. అందుకని రాబోయే కాలంలో ఇంకా తీవ్రంగా ఏ రకంగా పోరాటాలు చేయాలని మా చర్చలు తీవ్రంగా జరుగుతున్నాయి. అందుకని వెంటనే జరిగేటువంటి వాటిల్లో ఫిబ్రవరి 12వ తేదీన దేశవ్యాప్తమైనటువంటి సమ్మెకి అన్ని కార్మిక సంఘాలను కూడా కలుపుకొని ఇప్పటికే మాట్లాడి వారితో మొన్న ఇక్కడ కూడా అఖిల భారత కార్మిక సంఘాల నాయకులు కూడా వచ్చారు. వారందరూ కూడా అంగీకరించారు. ఫిబ్రవరి 12 దేశవ్యాప్తమైన సమ్మె జరగబోతూ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పాలసీలు మార్చుకోండి. ఉదాహరణకి విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించి విద్యుత్ ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క వైర్లు, సబ్స్టేషన్లు, పవర్ గ్రిడ్లు మొత్తం ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చు. అంటే ఎలాగైతే రిలయన్స్ వాడు బిఎస్ఎన్ఎల్ని దెబ్బతీశాడో అదేవిధంగా మొత్తం పవర్ సెక్టార్ అనేది చాలా పెద్దది. ఇంకా సెల్యులార్, ఇది వైర్లెస్, ఇది వైర్ ఉంటుంది, దేశం అంతా ఉంది. 80 లక్షల కోట్లు దాని విలువ. అందువల్ల అలాంటి వాటిని కార్పొరేట్లు టాటా, అదానీ, అంబానీ ఈ ముగ్గురు కూడా దేశం అంతా పంచుకోవాలని చూస్తున్నారు. వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళకి ఈ రకంగా ఇవ్వడం తప్పు అనేది మేము పాలసీగా చెప్పేది. అందుకని మీరు పాలసీ మారుస్తారా లేదా అని మేము అడుగుతున్నాం. కానీ రెండో వైపున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, మా యూనియన్లు పోట్లాడుతున్నాయని శాంసంగ్ ఉదాహరణ చెప్పారు. యూనియన్ వర్కర్లందరూ మా యూనియన్లో ఉన్నారు. ఆ యూనియన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయలే. హైకోర్టుకి వెళ్ళి పర్మిషన్ తెచ్చుకుంటే కానీ యూనియన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల. ఇప్పటికీ మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడడంలా. కానీ ఉన్న చట్టాలు ఏమిటి, బార్గెనింగ్ అనేటువంటిది ఇండస్ట్రియల్ పారిశ్రామిక వివాద చట్టంలో ఉంది. దీన్ని అమలు చేయడంలా, చట్టాలను అమలు చేయడంలా. అంతేకాకుండా లేబర్ కోడ్లు కూడా మారుస్తున్నారు. అందుకని లేబర్ కోడ్లని ఉండకూడదు, పాత కార్మిక చట్టాలన్నీ కూడా అదేవిధంగా కొనసాగాలి అనేటువంటి మా డిమాండ్. ఎలక్ట్రిసిటీ, విద్యుత్ చట్టం అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చట్టాలు ఉండాలి. విద్యుత్ చట్టాల అమెండ్మెంట్ పేరుతోటి మొత్తం ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పేటువంటి పద్ధతి అనేది ఆపాలి. ఆపేదానికోసం కార్మిక వర్గం ఒకటే కాదు, కిసాన్ సంయుక్త మోర్చాతో కలిపి కార్మిక వర్గం, రైతాంగం ఇద్దరు కూడా కలిసి ఐక్య పోరాటాలు చేయడానికి నిర్ణయించుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది. ఆ విధానం ఎట్లాగైతే ఢిల్లీ చుట్టూ పోరాటం అనేటువంటి జరిగిందో, మళ్ళీ ఇప్పుడు కార్మికులు, రైతాంగం, రైతులు కూడా కస్టమర్స్,
ఇప్పుడు విద్యుత్ చట్టం వచ్చిందనుకోండి, మన రాష్ట్రంలో ఉదాహరణకి ఈరోజు రైతులకు సబ్సిడీ పోతుంది, ఎస్సీ సబ్సిడీ పోతుంది. అందుకని అనేక సెక్షన్లు మొత్తం కలుస్తాయి. వాళ్ళతో కలిపి గ్రామ స్థాయి నుంచి కమిటీలు వేస్తున్నాం. గ్రామ స్థాయి నుంచి కమిటీలు, ఈ కమిటీల ద్వారా మొత్తం దేశం అంతా కూడా అటువంటి నిర్మాణం ద్వారా ఈరోజు దేశంలో ప్రభుత్వ విధానాలను తిప్పికొట్టాలి అనేదానికి ఈరోజు నిర్మాణం జరుగుతుంది. నిర్మాణం అనేటువంటి అంశం పేరుతో ఈరోజంతా కూడా దాని మీద చర్చలు అనేటువంటి జరుగుతాయి. అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా మాట్లాడుతున్నారు, అన్ని రంగాలు కూడా మాట్లాడుతున్నారు. కాశ్మీర్ నుంచి వచ్చిన నాయకులు మాట్లాడారు, అలాగే కన్యాకుమారి నుంచి వచ్చినటువంటి నాయకులు మాట్లాడారు. అందువల్ల దేశవ్యాప్తంగా అన్ని సెక్టార్లకు సంబంధించి ఐటీ సెక్టార్ 1,60,000 మందిని మనం టాటా చాలా గొప్పోడని చెబుతున్నాం. 1,60,000 మందిని ఈ సంవత్సరం ఒక్క సంవత్సరంలో రిటెంచ్మెంట్ చేశారు. అందులో 80,000 మంది ఓన్లీ టాటా అన్న టీసీఎస్ ఆ విధంగా ఈరోజు ఉన్న ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నారు. నిరుద్యోగం అనేటువంటి తీవ్రమైంది. అందుకని ప్రభుత్వ పాలసీకి వ్యతిరేకంగా CITU ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు సాగించాలని, ఉద్యమాలు తీవ్రతరం చేయాలని పిలిపివ్వడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. రేపు ఫైనల్గా మా తీర్మానాలు అనేటువంటిది రేపు మళ్ళా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది.